हमें कर्म कमाए September 21st, we're going to cover Ashatpadi number 19 on page 65 in English. हंकार दा रूप है हमें यह जात है हंकार दा एक करैक्टरिस्टिक है कि हमें कर्म कमाए हंकार दे विच इंसान कम करता है दूसरा दा की करैक्टरिस्टिक्स है हमें यही बंधना फिर जो नहीं पाए अहंकार दे फसिया होया इंसान दोबारा जन्म लैंदा है जिन्ना चिर अहंकार तो छुटकारा नहीं पाता उन्ना चिर उहदा जन्म मरण का साइकिल चलता रहेगा सो जदों असीं तुसीं हुण इस विचार नूं लैके अगे चलो कि मेरा खात्मा हो गया पर मेरा अहंकार मिटिया नहीं तो गुरबाणी के मुताबिक तो मैनू दोबारा जन्म लेना पएगा मैं कदे लटकिया रह नहीं सकता हमें यही बंधना फिर जो नहीं पाए तो जेकर जिसका हंकार नहीं मरिया उसनू दोबारा जन्म लेना पैना है तो फिर उसकी गति की अरदास का मतलब की होया गति की अरदास का मतलब तो उहदे लई है जेड़ा इथों गया है ना अगे जा सकिया है ना पिछे आउंदा पिया विचकार लट गया ओहदी अरदास की जी इहनू इहदी गति कर दे इहनू अगे लै जा पर अगे तो वही जा सकता जिहदा हंकार है नहीं जे ये भी कह लिया जाए कि भी हाँ भाई कुछ समा लग जाता है उत्थे जन्म लैन के चलो हिपोथेटिकल है मान लैने पर यह हुणे थोड़ी सालां बदी यही हुंदे रहे कदी ना कदी तो उन्होंने अगे पिछे अगे का फैसला हो जाएगा तो गति किसनू कहते हैं बाणी ने गति अखर उन्हां लई वरतिया है जेड़े के जन्म मरण के साइकिल तो निकल जाते हैं परमानेंटली उन्होंने गत हो गई उन्होंने गति हो गई वो प्रवान हो गए सो दोनों गल्लां दी डेफिनेशन तो पता लग जाएगा कि एक किसी दे अपने मन घड़ंत कहानी बना के अपना एक रोजी का वसीला बनाया होया कि उन्हें जाके मेरे मुंडिया कहता हो थोड़ा प्यो के लटकिया बैठा है नाम के पर तुम कीर्तन करवा दो खान पाठ रखवा दो तो मुंडिया ने कहा कि चल की फर्क पैदा है $1000-1500 खर्चा ही है कर दो यार विश्वास उन्होंने भी नहीं पता उन्होंने भी नहीं किसने किया किसे क्या नहीं ने कहता हो थोड़ा प्यो मारी इन्नी देर हो गई है तुम पाठ नहीं करवाया अच्छा करवा देने तो फिर जेकर जेड़ा पुत्र पिछे बैठा है कि वो कुछ बुजुर्गों की मदद कर सकता भी है कि नहीं We do that out of fear. Exactly. पर असली गुरबाणी ने क्या की है कि जेड़ा बच्चा पिछे छड़ गया अगर उस दे मन में थोड़ा बहुता चाव है हमदर्दी है अपने बुजुर्गों के लिए तो इको कम कर सकता है ਉਹਦਾ जवाब किथे है जेड़ा शब्द तुसी जन्म ते पढ़ते हो वो तो शब्द जन्म का नहीं है वो शब्द मरण का है पोता माता की असीस पढ़ते हो ना ਉਹਦੀ शुरुआत है जिस सिमरत सब किल विख नासै पितरी होए उधारो जिस दे सिमरन दे नाल जिस दी भक्ति दे नाल तेरे भी सारे दुख कटे जान ते तेरे बुजुर्गों का भी उधार हो सके सो हर हर तुम सद ही जापो जाका अंत ना पारो तू ओ अपार पुरख दे भजन बंदगी विच लग जा ताकि तू अपने बुजुर्गों की असीस लै सके पूता माता की असीस
ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕੈਸੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ? ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ? ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਚਲੇਗੀ ਨਾ। ਆਪੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਉਧਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ, ਨਿਮਕ means even a fraction of a moment. ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰਾ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, not even a breath worth. ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਪਰਸੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ 58 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬਦਖੋਈ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਗੱਪਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਈ ਅੱਜ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। That's how it started. That's it. That's the whole objective of this. ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। So, understand that according to Sikhism, there used to be a time when ਲੰਗਰ ਜੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬੋਲੋ ਮਤ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਟਰਲੀ ਬਿਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਰਕੀ ਕਰਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਰਾ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਚਲੋ ਕੁੜੀਓ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਾਲੀਬਾਨ ਸਾਹਿਬ, that all of this actually is a convenient way of raising a guilt in the mind of the people who have survived so that you can get some money out of it. And that is actually, I had that conversation with Serena when Jagdish passed away. And exactly the mindset at that time. She said, but ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ, $1,000-1,500 ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। Even if they are 1% right, let's take the insurance, let's do it anyway. So okay. So ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ 5% ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 90% ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹ 10% ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਇਆ ਨੇ? ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਦਿਓ। That was his wish also at the same time. He said but the point is, understand, we are all byproduct of the same thinking, na? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂ, वो छोटा गुजती है, कहता mom what you want, bury me, कहता do you like the too much weight on you? नहीं that's fine, but don't put me on the fire. The one who's gone. वो लगे हुए ने आपस में, तो मैं चुप करके बैठा, don't look at me. I'm not getting into this. ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
कबीर जी ने साफ कह दिता, ओए लै गाडे ओए लै जारे तेरी गत दोहू ना पाए। किसी ने चुक के शरीर नूं दबा दिता, ओए लै गाडे ओए लै जारे, किसी ने जाके जला देता है, पता दोगा नहीं कि हो की रहा है, because none of them are paying any attention to the life process itself. What is it? ਉਹ ਤਿਬਤੀਅਨ ਬੁੱਕ ਆਫ ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ that when the people are praying and doing the ritual in your name, don't get angry with them by looking at the reality of their now you see what is in their heart and what they are doing. So be aware of it and don't get mad with them. Why would you be mad? They are doing prayer. You be happy. No, the hypocrisy bothers you, doesn't it? It bothers everybody. सारे बच्चे नहीं कहते तू ये बीने hypocrite, अंदरों कुछ हो रहा बाहरों कुछ हो रहा। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਉੱਪਰ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਗਿਆ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਘਿਓ ਖਾਂਦਾ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਘਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਛਾਪ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। That's how the life is. What's the use of burning those things? Might as well take them off. There you go. And why would you burn them? No, it's not a question of burning or not burning. The question is, what is the mindset? I understand that when you are going to the final stages, or whether when you are bathing the body or washing the body, that you do something and not leave anything that you don't want it. I understand that. But for most of them it is too late. Someone else will take it. So they want to be the first one. Forget about feeling sorry or feeling depressed or feeling anything. Get in first. Whatever valuable is, kadi utaro ji, kada utaro ji. All of this is a pure business. Nobody knows for truth. Hence Gurbani basically says, by your doing the prayer in the name of your ancestors is not going to help them transcend anything. Gurbani doesn't make that promise at all. On the contrary, Gurbani says, Nanak agge so mile je khatte ghale de. Whatever you have earned with your honest living and shared with the not so blessed ones is the only positive karma that you can expect to have a reward over there. Something that you did with your own hands. Nanak agge so mile. Je khatte, earn it. Khale, how? With the karna, honest kamai, with the mehnat. And then they. Otherwise, क्योंकि आपन हथी आपना आपे ही काज सवारी है. This is one work which has to be done by your own self. You cannot expect anybody else to be a contributing factor. Same is true for the children, same is true for you. So anybody who gives you this mumbo jumbo, all they are doing is trying to create a feeling of guilt in you so that you can say, okay, Pandit ji ki karoge?
भी मैं तेरे जाना आंदा जाके पाठ कर देंगा, कितने पैसे लेने हैं? But it doesn't say anywhere otherwise. This is what it says, what you just said. It doesn't say otherwise. Otherwise ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੇ ਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਫਕੀਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਖੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। But look how he creates the image to give a message. ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਬਗਿਆੜ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। That's just a story, and I want you to be careful about this. He's literally saying, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਸੁਪੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਬਗਿਆੜ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਮੈਂਟਰਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਪ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ? ਪੁੱਠਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਸਨ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਸ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੜਕਾ ਭੁਜਿਆ ਮਾਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ because I recently heard it. It's a anyway, the metaphor, it's a parable basically trying to communicate that if Guru Nanak was giving the message in Hardwar कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। It is a real ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ because our thought processes are so deep rooted again we fall back to the same thing, well just in case. That is what is called dubida, duality. Mind ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। So that's how that whole process started. That's how it's going on. So do you have any other comment? Okay, all right. पूरब करते लिखिया जिन्ना गुरमत नाम समाए मन रे गुरमत नाम हाँ में कर
लगे तिन आए जे सतगुर से मन से उभरे हर से दिल बनाए मन ने गुरमुख नाम दया बिन सतगुर प्रतीत न आवई नाम न लागो भाओ सुपने सुख ना पावई दुख में सवे समाय जे हर हर कीचे बहुत लोचिए कीर्तन मेटे आ जाए हर का वाणा भक्ति मनिया से भगत पहे दर थाए मन रे गुरमुख नाम दया गुर शब्द दिड़ावे रंग स्यों बिन कृपा लया ना जाए जे सो अमृत नीरिए ही बिख फल लागे धाए मन ने गुरमुख नाम से जन सचे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार सतगुर का भाना कमावंदे बिखहाओं में तजे बेकार मन हठ किते उपाय ना छूटिए सिमरत शास्त्र शोधो जाए मिल संगत साधु बरे गुर का शब्द कमाए मन ने गुरमुख नाम दया हर का नाम निधान है जिस अंत ना पारावार गुरमुख से सोह दे जिन कृपा करे करतार नानक दाता एक है दो जायावर न कोई गुर प्रसादी पाइए कर्म परावत होए मन रे गुरमुख नाम आए धुर पूरब करते लेके आते न गुरमत नाम समाए मन रे गुरमत नाम
So in the 18th Ashtapadi, we were being given the message, अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप न जाई, हर जीव भगत वचन सुखदाता कर कृपा मने वसाई, नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड्याई. So Gurbani was basically trying to balance these things for us. On one hand, it gives the instruction to do something, but at the same time, it immediately alerts you that don't forget the grace, don't forget the prasad, otherwise whatever you're doing will turn into ego and it will be more of a damage than good. Any act that you're doing, even though however holy it is, if the basic fact that it is His grace that is causing this, it is happening through you, you are not the doer. If you don't keep that in mind, it will be wasted. And that's where the 19th Ashtapadi starts. Haume karma kamam de jam dand lage tene aaye. They are doing the good things. Because Gurbani says, यतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोई. There's not a single soul on this planet who deliberately would want to create problems for the self. Because when you talk to them, they will say, no, wait, when I do this, this is the good result that's going to happen. Conscientiously, that is their thought process. Nobody does it otherwise. Yatan bahut sukh ke kiye. Everybody is after the basic comfort. Dukh ko kiyo na koi. Nobody looks for the pain knowingly. So when they are doing the right thing, what they do not get, that they have become the doer of the right thing. And when they become the doer means haume. Doer means ego. Haume karma kamam de. So holiest of the holy work. I am going to Hajj. This is a yearly thing, just as in India, Kumbh Mela, which is after 12 years of cycle, is considered to be the holiest of Tirth Yatra, to go to the Hardwar and take a dip in the Ganges on that day. And you might have noticed that when a Haji comes back from Hajj in Islam, he is given a different charpai and a Hajiyan li jagah. They are just returning from the Hajj Makkah, hence they are served and they are treated and they are singled out from the rest of the crowd. What has happened? According to Gurbani, the whole Hajj is wasted because they have become a doer. मैं हज करके आया. In other words, they have now separated. They see those who have not yet gone versus those who have done it. Just as कुंभ मेले तो नहा के जेड़ा आया है, that's separate. जी असी ते बिल्कुल जिथे खास जगह है, जिथे गंगा माता शुरू हुंदी है, उत्थे जाके स्नान करके आए. वैसे चलन की लोड़ नहीं पई, सानू उत्थे घोड़े मिल गए सन. बड़ा सोहना इंतजाम सी, एयर कंडीशन कमरे सी सारे, कोई तकलीफ नहीं हुई. And they recite these experiences of what? यात्रा करके आए. And Gurbani says that memory
actually has strengthened your ego than before. For such people, Gurbani gives the example. नावन चले तीरथी मन खोटे तन चोर एक भा लथी नातियां दोए भा चढ़िए सहोर। होया कि मन च चोरी है, खोट है, तन विच चोरी है और तीर्थां नूं तुर पए। हुण तीर्थ जाके होएगा कि तीर्थ इशनान कर आए हैं, होर की खीर दी मिट्टी लै गई है। एक भा लथी नातियां तो हो गया, कहने लगे दोए भा चढ़िए सोर। दो दूसरी गल तो चढ़ गई, की हो गया, बाकी सारे दुए हो गए, तू कला हो गया। भाव पैदा हो गया कि बाकी सारे दूजे ने, मैं तो तीर्थ यात्री हां, ये थोड़ी ने, मैं तो हाजी हां, मैं तो हज तो हो गया। तो अहंकार वध गया, तो जेड़ा फायदा होना सी वो फायदा सगों नुकसान हो गया। Which is what is being said here. How may कर्म कमावंदे जम डड लगे तेने आए. It doesn't matter how holy the work is. If there is a I associated with that work, it becomes a punishment in that dimension because it strengthens the ego. In this dimension, it may be okay. But the Gurbani is not concerned with this dimension at all. It only worries about the other. जे सतगुर सेवन से उबरे हर से तीले बलाए. But if you remember, सेवन सेवरना याद रखना, सिमरना, जे ये याद रहे कि ये सतगुर दी कृपा है ता होया है, ता फिर की हो जाएगा. जे सतगुर सेवन से उभरे, then the consciousness will rise up from the foundation, from the base. It will go slightly higher. Why? Because the work is not associated with the I. The work is associated with the Satgur, with He. Se ubhre kar kirpa mane vasai. Je Sadgur sevan se ubhre har seti levelai. And that is the only way you can internalize, levelai, that the Shabad, the word goes deeper inside you. So, manre gurmukh naam dhyaye. O mind, listen to the Guru. Whatever the way the word has come from, Guru Mukh, Gurmukh, meditate that way. तुर पूर्व लिख करते लिखिया तिन्ना गुरमत नाम समाए. And understand that when you are doing this, don't take the credit. Who should get the credit? तुर पूर्व करते लिखिया, उसने मेरी तकदीर जो उथों लिख के भेजा है जी, मेरा कुछ नहीं करना. He gave this gift to me right from the beyond. तुर पूर्व करते लिखिया, उस करते ने पूर्व बियॉन्ड, इस तो पहला ही उनने मेरे लिए लिख दिता, ता हो रहा है, मैं तो करने वाला है ही नहीं. When that type of mindset starts, then gurmat naam samay, then the word starts becoming part of your existence. Vin sadgur pratit na avai naam na lago bhav. Understand, if that is not his gift, without his gift, nobody has been able to do it. When Gurbani says, when Satgur kine na payo, when Satgur kine na paya, Satgur vichi aap rakhiyan, kar pargad aag sunaya. It is impossible without his grace. It cannot be done. Nothing can be done. It is an illusion that something is going on, and it is your association with that something. It is that association which is causing this basic illusion for us that I am the doer, but I am not.
You are just the conduit through which that energy is flowing. Supne sukh na pavai dukh mein save samay. If that type of a thought process remains with you, understand that the dukkha of the mind-body system, you will not be able to get rid of it. That will stay with you forever. Je har har kiche bah lochiye. What a beautiful metaphor. If you keep on repeating Ram, 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 Vaheguru, 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 Soham, Soham, so whatever you want to do. But what is the thought process behind? Je har har kiche bahut lochiye. Lochana, the desire to achieve something, to get something. If that is the case, kirtana metya jaye. Nothing is going to happen. And that's why Kabir says, Jab lag man bhai kunt ki aas, tab lag hoye nahi charna nivas. Right? And it's such a paradox. It's very difficult to stay firm on this thought process, because he says, why are you doing meditation? Well, the most of them want to say, okay, meditation takes me to the other dimension. मैंने स्वर्ग मिल जाएगा, or I will become one with him, or I will cut my cycle of life and death. He says, well, forget it then. What do you mean forget it then? जब लग मन बै कुंठ की आस. If you have kept the reward in your mind already ahead of it, तब लग होए नहीं चरण निवास. Then nothing is going to happen, because you are actually doing for an exchange of something. So then the mind will reward. Okay, fine. Then why should I do it at all? If I cannot expect the reward, and that expectation causes me actually to suffer, then why do it at all? And therein lies the trap. That's the dichotomy. You may not be expecting, but whenever His grace happens. And that is the point. That you do not sit and wait. No. You not anticipate. You do not look for it. If it is happening, Whenever it is happening because of His grace. He came in. You could not call Him in. Right. So if you have asked, if you have kept the hope alive, jab lag man bai kunt ki aas, if you have kept the hope alive, that is seeking the reward before the investment. And it won't work. But you do think that this is the path you travel. But whenever it happens or doesn't happen, that's fine. See, we have talked about this before also. Let's spend a couple of minutes, because that is a very slippery subject. The path is to get you ready to welcome Him. That's it. The path is not to invite Him. No, I didn't say that. Right? And that's the subtlety. The path is only to get you ready. If He chooses to come, you are ready to receive Him. This mind-body system is ready to experience that presence of the highest of the high. So you just focus on cleansing yourself, rather than after it is cleansed, what will happen? Well, why are you cleansing it? Well, so that He could come. You are cleansing it because yours should never be dirty, should never be polluted.
A house should always be clean whether the guest comes or not. You vacuum it every day. You clean the kitchen every day. सारे भांडे मांज के रखी देने. इस करके थोड़ी लोग, oh, if a guest comes and they see my kitchen bad, I'll be embarrassed. Well, if that is the case, if you are doing for somebody else, then I think you need to change your friends. They should be comfortable with your lifestyle. Whether the kitchen is clean or not clean, if they are your friend, they wouldn't notice it. No, you keep the house clean because house should always be clean, regardless of somebody comes or not. So what you are doing, you are cleaning the house. And that is the subtlety. The meditation cleanses the mind and body. And you keep on cleaning it up every day. Bande, dil khoj, har roj. Bahar na pashve mani jiyo. Gurbani. Every day, look inside and see if any 5 of the thieves have come back or not. Cleanse it. Bande, dil khoj. When? Har roj. Every action, has it caused you become more humble or more egotistical or more arrogant? And that is what is being hinted here. Je har har kiche bahut lochiye. कीर्तन मेटिया जाए. हर का भाना भक्ति मन्या से भगत पए दर थाए. So where you are, har ka bhana. That's how I live. That is His will. That's it. Har ka bhana bhakti manya se bhagat paye dar paye. And it has been observed that those who were able to implement it, they did achieve few things. That's all. And it is so slippery, it is so difficult for a cause and effect mind thinking. If there is no effect, why should there be a cause? If he's not coming, forget it, I'm not doing anything. That's what actually turns the people into atheists. Well, what's the proof? He isn't there. Can't be there. Ever since the creation, nobody has ever seen it, known it, nobody has come back and said anything. It's all an imagination of few people, that's it. And you hear that discussion. If you want to ever get involved with that, go on the internet and just type in atheism. And you'll find so many websites and so much literature on the atheism. I shared with you that one of the hosts, Bill Maher, he literally challenges every preacher on who comes, any even practicing religious person. He asks them the same question: why you keep believing in this? How do you know it is there? What is the proof? Why you are not staying with the evolution of the man? Why you keep on going after the creation? On Wednesday, on The View, there was a lady who was saying that I am a practicing Catholic, and somebody asked her, you believe in the Bible? She said, yeah. Is the earth round or flat? And now, she's completely caught. She cannot answer that question, and she would not acknowledge that the earth is round. She couldn't say it. Why? Because Bible says it's flat. Even when in the person who first pointed this out,
he was shut out by the priest by saying, could it not be round like a disc rather than like a globe? And at that time, there was no shot from the space. And even today, those people are saying, well, the shot from the space was basically saying it's a circle, that's all. Circle can be flat. How to go against? They feel guilty if they say. Now, Bible only goes, see, we are in 2000 now. So about 500 before that, that's when Jesus was. So it's about 2500. And add another 2,000-3,000 years when they talk of Noah and Ark and all that. So say about 5,000 years. So according to Bible, the creation is about 5,000 years old. Now how are you going to talk to a scientist who's talking of billions of years of creation? So anybody who's going to accept that hypothesis, it will negate everything about the Bible and the Quran and the Torah. All three religions falls apart. Why is that? Simple guilt. I am calling the word of God to be wrong. If anybody who can convince oneself that God could not have written this, could not have said that. But they don't. And some of the things written in there, that you need to sacrifice this type of animal and you need to bring for offering, these are the body parts you need to reserve for offering, and the rest of that can be distributed in the common masses. It's mind-boggling. Could God have said that? I only like the kaleji. And only of a white lamb who was not colored. It's a good taste. But they believe it word by word. Literally. So this programming goes so deep. For us, when something so revolutionary comes up, which is so, and it doesn't care if it hurts you and you don't want to follow anything, you want to become an atheist, go ahead. The truth doesn't change by the fact that I don't accept it or I don't believe it or I don't think it is right. The truth is not depending upon my approval or your approval, or hundreds of thousands or billions of people say, that's not true. No, that's what is going to be written, that's it. And we can argue with Kabir, what do you mean? I am only, if I cannot be accepted in heaven and my cycle of life and death cannot be broken, why the hell you are beating up on me, do this and do that and don't do that and don't do this? Why should I do it? Well, then you don't understand the laws. Because the fundamental law is saying that your separation from the creative force is because of your I. And anything that you do with the association of the I keeps on increasing your distance rather than bringing you closer. So if you are doing Jai Har Har Ki Jai, you are doing meditation, naam jap rahe hain. And then what are you doing? Bahut lochiye. At the same time, you have a desire inside you. An extreme desire to get away somewhere, kirtana metya jaye. Is kirt de naal, is kam de naal, ye gal banni ne. Har ka bhana bhakti mane. In meditation,
if you surrender to the ultimate will and get the doer out of the picture completely, then there is a possibility, then there is a potential. Say Bhagavad Bhai Dar Thai, Gur Shabad Didave Rang Siu Bin Kirpa Laya Na Jai. See how deeply it's being hammered. Why it's being hammered? Because it is so slippery. See, you'll get the Shabad, you'll get the word, somebody will explain it to you, and you will go on and say, that's nonsense. I was writing for a magazine for a while, and I was emphasizing on this aspect of it, and whole crop of thinkers joined together to refute that Gurbani actually says nothing about meditation. There is no Naam Japna required. I still have those articles. Eventually that magazine guy said, hey, I don't know what to do. So he basically said, there's too much opposition to this thought process, so I'm going to shut down you. So okay, I won't write anymore. So I stopped writing to that magazine. Because the belief systems are so deep. Somebody came to me last Sunday and said, Shabat Surat Dastar Sara, is that a statement from Gurbani? I said, yes. So why you ask that? And somebody was beating on this line that Gurbani actually says that every Sikh is supposed to have a turban. Because Dastar literally means turban. If you want to interpret it, because there is a word Dastar. And Sabat Surat, the translation ki thi unhone? Don't take the hair off. Don't shave the beard. That's Sabat Surat. Don't take the hair off. That's Sabat Surat. And then Pagdi Ban, Dastar Sara. So they interpreted it. They are quoting that and hammering down on the people. So then I shared with him. I said, did you read the whole hymn when you went back? He said, yeah, yes. Is it not talking about all of the rituals in Islam? He said, yes. So I said, that's what they are talking about. In that, whenever there is a highest respect for an Islamic ordinary man, was to be offered a turban to enter the kingdom, enter the court of the king. You could not appear in front of a king with a bare head. And all of the people, depending upon how high you are on his, that's the turban. And Sabat Surat literally means, because Islam has made the Sunnat, circumcision, as a part of the religion. So Sabat Surat means don't desecrate and deform your body in the name of religion. If you want to be respected in the other dimension, which means if you want the star to be honored in that other dimension, you have to stop mutilating the body. As Kabir says, सुन्नत किए जो मुसलमान होएगा तो औरत क्या क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े ताते हिंदू ही रहिए. That's Kabir. Jekar, if the circumcision makes you a Muslim, what you going to do half of the creation? Woman doesn't have a penis, so how are you going to do the circumcision there? You're going to leave half of them behind, they cannot be Muslim. Since they cannot be Muslim, you cannot marry them. You have to marry a Muslim. Look what you are doing.
सुन्नत किए जो मुसलमान होएगा तो औरत का क्या करिए? Then she is half. अर्ध शरीरी नार ना छोड़े ताते हिंदू ही रहिए. It's better not to have that complication at all. All of those rituals were challenged. Why are you doing this in the name of religion? If you have other reason, if there are medical reasons, if there are other reasons for which you need to operate on the body, that's a different thing. Don't tie the hell and heaven with it. Same is the case over there. But they have taken those three words, the star interpreted that way, Sabbath Surat interpreted that way, and they're beating on it. And the funny thing is, Guru Nanak himself was born a Hindu. And till the ninth master, everybody was a Hindu. The word sing came with the 10th master. But we are spreading these things, not understanding, and that's what Bani is saying here. Gur Shabad Dadave. The Guru will give you the word. Bin Kirpa Laya na jaye. Consider it to be His grace that you are capable of accepting it. This is a grace that few of us can get together and feel the urge. We want to hear this. We want to talk about this. It is not our doing. It is a grace. It is a prasad from the beyond that you find, we all find the time and the energy to participate in that. And that's what it is saying. Gur Shabad Dridave Rang Syo. In his own mind, he tries to give the real word, but bin kirpa laya na jaye, je sau amrit neerye bi bik phal lage thaye. Just as if the tree is not the right seed, instead of putting the water in it, you can put the amrit in it, it will still bring the same type of flower, same type of fruit. Because the fruit is dependent on the seed, not how you nurture it. So, agar je sau amrit neerye, neerye means sinchana, B big phal lage dhaye. ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ. You have to change the seed. ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਕਮਾਵੰਦੇ ਬਿਕ ਹਉਮੈ ਤਜ ਵਿਗਾਰ. Those who are practicing the true love for the ultimate creative energy, they have internalized one principle, which is what? Satgur ka bhana kamamde. आगे ना गल होई जो बाबे नानक ने कही सी, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना. Those who are Satgur ka bhavana kamamde, if they are in that mode, bik haume taj vikar, then the ego would start slipping away rather than becoming, because everything is His will, not my will. मन हट किते उपाय ना छुटिए, सिमरत शास्त्र शोधो जाए. Now this is a very significant word here, man hat. And we can fall into the trap again and argue about it as much as we want. Manahat means to force yourself even when the rest of the environment is not cooperating with you. Hathi banda, ziddi banda.
106 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਨਮੋਨੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਹੱਠ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਓਕੇ ਫਾਈਨ, but the rest of the environment has to cooperate with it. ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ। तो मैं दस कहते जो शुरू शुरू च मैं ठंडे पानी ना नहाना तो अर्थराइटिस हो गया गोडिया, जिन्नी बार नहाना उन्नी गोडे जुड़ जाने। तो हुण पाठ करके उठ के काम ते जाना ते गोडे जुड़े। He was a draftsman, General Motors in Chicago. And the children will say, Dad, use the hot water. No, no, no. Guru ने क्या ठंडे पानी में डाला। और गुरु ने नहीं किया ये। एक किसी ने कविता लिख देती है, ठंडे पानी जो ना नहावे तन खाया वो सिख कहावे। सो कहते मैं उन्होंने ये दोहरा के कह देना कि ठंडे पानी जो ना नहावे तन खाया उन्होंने चुप कहना बड़े की करिए। फिर उन्होंने मुंडिया ने चुक के उन्होंने बाहर कढ़ना, दोनों ने फड़ के लत खिंचनी, नाले उन्हें एस्पिरिन की गोली देनी ताकि वो कम ते जा सके। कहता it took me a long time to shake up those deep rooted, and now I look back and say how stupid I was, but at that time I was feeling so good. I am actually following the word of the Guru literally. That's the manhat. Meditation in Sikhism has to be sahaj. Mind-body system has to cooperate with you. If you cannot sit cross-legged, there is absolutely no compulsion on you that you cannot sit in a chair or on a sofa. If you cannot sit too long, there is no compulsion on you that you cannot get up and walk. You can lie down also, just be careful that you don't fall asleep. There are no concerns. And that's what Gurbani is talking about. Man hat kite upaye na chutiye. It doesn't matter what type of kite upaye, what type of process you are following. If you have the stubbornness now of the mind associated with it, it is not going to free you up from the bondage. मन हट किते उपाय ना छुटिए, सिमरत शास्त्र शोधो जाए. He said, go find out at any place, any spiritual literature, go study them and find out for yourself. Is there any literature which says that you should be that stubborn on this process? You will not find it. मिल संगत साधु उपरे गुरु का शब्द कमाए. So you find the company of the like-minded. That is sangat. And in there you do the practice. की कर गुरु का शब्द कमाए. कमाई कर. गुरु का शब्द गाए नहीं, गुरु का शब्द समझाए नहीं, गुरु का शब्द वखाए नहीं ना. कमाए, कमाई कर. हर का नाम निधान है जिस अंत न पारावार, गुरमुख से ही सौंदे जिन कृपा करे करतार. Understand that this is निधान का मतलब होता है खजाना. What would you call it in English? Treasure. Treasure. Thank you. It is literally a treasure which is antana paravar, which is endless. His treasure is endless. Gurmukh se hi sonde jin kirpa kare karta. You can take part of it once you are able to become
clean enough that He gives you the grace. You become worthy of His grace. नानक दाता एक है, दूजा अवर न कोय, गुर प्रसादी पाइये, कर्म प्राप्त होए. And it matters not which process, which method, where, how you do, they all are going to the one. नानक दाता एक है. There's only one. दूजा और ना कोय. There is no parallel to him, and Gur Prasadi Chutiye, Karam Parapat Hoye. Accept the word, accept the prasad from Guru, which is the Shabad, and with that, Shabad di kamai karde hain, Karam. Karam doesn't mean action, Karam means His Kripa. Karamat. Us di Kripa de naal, us di prapati ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ. And in our next sitting, this concludes the 19th. So we will stop here and pick up in the next sitting. So let's open up for any discussion. So what you said about doesn't matter whether you're sitting down or walking or lying down. But don't you also have to still the body, keep the spine straight, do all those things so the flow can be uninterrupted? Don't you have to still the body in that process while you're doing job? Emphasis is the still the mind. The body will follow. So even if you're walking, Yeah. And you are, when I'm saying walking, and let's say that I can sit here, so I can get up here and I can walk, right? And I can continue my chanting, my practice, whatever I'm doing, my breathing, and just stay focused. Simply because I can't sit. If my knees or my any other muscles don't work, to force it into a painful process, then you will see that the body will be actually expending the energy to fight that pain rather than providing the energy to go higher. It will be immediately diverted. Eating meditation, roti khana na meditation. That's actually that is Zenism. ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ? You said I should do meditation. He said yeah. ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾ. Now that is where the problem is. ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ हैं ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾ. At that time mind is wandering. We are doing multiple tasks. ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਨਾਨੀ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਨਾ ਗੌਡ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ. Now, when he says khana khao, what does it mean? It means that your consciousness is completely focused on the process. It's not going in direction. So, when you are picking up the food, it is fully aware. As the food is coming up, it's fully aware. As food is touching the lips, it's fully aware. As it goes in, it is literally observing the chewing going on inside the mouth. And it starts traveling down the pipe. The consciousness is literally traveling with it. And you can feel how it is going inside the digestive system. So what's happening? Mind is being stopped from wandering. पानी पीना है
तो सिर्फ पानी ही पियो, चलना है तो सिर्फ चलो ही, बैठना है तो सिर्फ बैठो ही. These are all meditations. जाने वाले एक अंगूर का गाना कहते 2 मिनट आज खाना जी. वो ने सामने 2 मिनट आज खाना अंगूर का गाना. Yeah, no, the whole idea was to. All these are techniques to slow the mind down from running around. That's the question that young man was asking. Why the mind cannot stop? Because its basic nature is that it wants to go to a new subject within on the average. Some have only 3 to 4 seconds. So the average human mind observation is 12 seconds. It will go to the other thought. It can't stay there. That's why they do multitasking. And they take pride in the fact that we are doing multitasking. This phone guy, मैं बहुत smart हूँ. मैं बहुत smart हूँ. and they say, oh, I can do multitasking. They don't do any tests like that. Well, they don't do anything as good as they could have done. Have they done only one thing? After this, the body's energy, the mind's energy is just the same. It's good. If you subdivide into parts. एक और क्वेश्चन. संडे को आपने जो बोला था मोती तमंदर उसरे, that's where Gurbani started. Guru Granth Sahib, yeah. Guru Granth Sahib. Shri Rag Mela Pala. I didn't quite understand that at all. I thought it started from Ekumkar. नहीं पहले 14 पेज जड़े ने Right. they are नितनेम दियां बाणियां. जपजी, रहरास, सोधर, सोहिला. Those are the ones to be repeated. Sure. Okay. So that comes first. हाँ. Okay. So then start Shri Rag Mela Pala. इथों ग्रंथ दी actual शुरुआत है सारे रागां दी. Okay. And why is that in the front? As I said, so the people, these are repeated somewhere else also. Okay. Oh, okay. So they have been pulled out from there and put it in the front so that it's a question of organization. Sure, okay. Readily available Like for a daily, summarize, like daily prayer. a gutka. Right. I mean, But the same thing is there inside. Inside also. Okay. अच्छा possible है ये आप इतने practice कर सके जप दे बारे में सांस विलास. सारे agree हो जाएं तब जहाँ शुरू कर लिए जब बाज कर लिए. We can continue at home. कोशिश कीती है. This is something that is a collective consciousness to decide. उन्होंने इसे करके उसी आया करोगे. नहीं मैं इसे करके आई पिछले बार में मिस कर गया. हर बार आया. मैं नंदन को क्या से पूछे हो? I will come. I will join. No problem. I'll be here. You wanna do practice? We tried it, but it didn't work. पहले भी ट्राई की थी, पीछे भी ट्राई की थी. Didn't work as in attendance drops or it didn't work. No, the people object. So people object. Because it gives them the feeling that I am trying to convert them into Sikhism. इसे करो. Because the people here are from different thought processes, different languages. That's why we are speaking in English. There are people from Buddhism here. There are people from Vedanta. And so, slowly, everybody basically said, this is not going to work. उन्होंने एग्जांपल समझ नहीं आती जी कबीर वाली ते जहाँ सूफियाँ ने की कर दिया. No, but what, और just one word use करके repeat करते हैं. The question becomes, I want to do this work, not that work. Even tried Soham or Ram. So I was ready with that. So you pick, make a consensus of one. कोई भी चक्कर. Pick up anyone. Common word कोई भी चक्कर. कोई बताओ. नहीं मैं कह रहा हूँ. Didn't happen. Somebody said Om, it didn't work because somebody said Soham. Right. Then somebody said, wait a minute, what's wrong with Vaheguru?
so hungry. So hung hai. He is. The question, the thought I was giving them, that you go talk to any one of the scholars and say, Shri Rag ऐसे शब्द ना शुरू है. Please give us the reason why the fifth master chose Shri Rag and why this particular hymn as the first one, because he actually is the compiler of all of it. So what was the thought process that, or if not thought process, what is the symbol, what signal is it sending to the Sikh world with this hymn to be chosen as the first one? And why it came first. And why it came first and why Raga. Now, if you want to go into this, I don't know what CD number that would be. When we started Shri Raga, we discussed that. Okay. So we spent a one full session. Okay. Yeah. That's why, if you have noticed that there is always a link. That's why I start every session with the last 3 or 2 or 1 line of the first one, and then link it with the next one. So this is why it is coming behind this. So because there is a rationale of it. There's a journey behind it. Otherwise there are, if you count just the hymns, not the other lines, there are more than about 2,500 hymns alone, Shabbat, full Shabbat. Now how do you arrange them? The overall, they all talk about, okay, it is arranged in the sequence of Guru Nanak, Guru this, Guru this. Okay. Then what's the arrangement of the Bhagat? Oh ji, Kabir ji nu sara to vada mande san. That's a nonsense statement to make for a Brahmajnani. If Brahmajnani still thinks one Bhagat is better than the other Bhagat, what kind of Brahmajnani is he? That cannot be the choice of choosing. Kabir the maximum bani hai, koi shak nahi. Why? Because Kabir was alive when Guru Nanak met him and spent time with him and picked up the Vani himself. All of that was brought from Banaras to Kartarpur by Guru Nanak. And It was passed on. it was then passed on from Guru to Guru to Guru. And then Guru Arjan arranged it. So it was Yeah. passed on in vocal form. Right. No. He was writing it down. So he was? Yeah. Really? These were called sanchis, yapothis. They were little small binders. Oh, okay. Who was writing it? Guru Nanak? उसले तो उन्होंने वो तो या हिंदी चलते चले क्यों ना नहीं वो तो गुरु की इन्नी रिफाइन नहीं सी ना लिपि हाँ ये लिपि फिर गुरु अंगद ने रिफाइन की थी बाद इन उस जमाने च लंडे कहते होंगे सी अगर तुसी वो बाणियां दियां पोथियां जाके देखो ना वो इस तरह लिखते सन Yeah. This language is more than 1500 years old. ये पंजाब दी नहीं है, इंडस वैली की लैंग्वेज है. Gurmukhi? Are these poetries preserved anywhere? Like people, museum preserve something, can they be seen? Or it is just, we know that this is not? No, you can see it. Go on the internet, find its history.
Meaning No, history are- original means she So was, it's original. that is there, it is preserved. I don't know if there is a one can find in the museum or anywhere, but if you want to see its history, it's documented on the internet. So people have written theses and research going back at this, and they have shown the examples. I read those one book particularly in which that was very clearly. Because before the Granth Sahib written It was was not all written. the way, so we used to say we can't read it. We don't Now, have Guru to Granth read Sahib it. handwritten are there. You can see if you go to Golden Temple. they're there. The second ਜਿਹੜੀ Second. ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੀੜ ਹੈਗੀ Is the original one also preserved or that's not? ਨਹੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ Right. this is the further expansion of the fifth master done by the 10th master Okay. in Damadama Sahib. That's became the one that got published. ਜਿਹੜੀ ਉਹ original ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਤੇ ਪਟਾਂ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ And that's preserved? that's there That's there? In its original form. right ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ you need to be very Scholar. you know because the words are joined they are not separate Right. and they are handwritten so some of the words letters Guru Angad added the half words and those things he refined the language afterward to suit this type of documentation. हाले भी पढ़ना तो मुश्किल because it's not pronounced exactly the way it's written. Right. Yes. But you know how you say कि highlighters ने you know as such Unkar je. हाँ ते गुर वो तो highlighter नहीं है वो तो जड़ी line है वो ऊ हैगी है नहीं ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈਗੇ ਇਹ ਔਂਕੜ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ नहीं ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ right but what I'm saying ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਹੀ ਲਗਵਾਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ right ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ highlighted ਹੈ but then we read it as a yeah ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਜੋ ਬਣਾਤੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ no but that's how it's taught ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਬਦਲਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਤਰਾ ਕੋਟ ਮੇਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੈ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਹੈ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਕੋਟੀ ਉਹ ਕੋਟੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ so it's ਕੋਟੀ ਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕੋਟ ਕੋਟੇ छोटी दी ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕੱਲ ਆ ਰਾਜ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਾਪਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 3 ਵਜੇ how ridiculous this is that if you are going to give the live from there
If the broadcast is live, Then why it is 3 a.m. in the American time? yeah, do it at the time that ਉੱਥੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਹੋ ਗਈ। so that's no time That's not time. ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂ। ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ 3 3:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ and it's night time over there or early morning early morning ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ right ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ I've seen that yeah so maybe they do it twice I don't know but I've seen it in the afternoon around 3 or 4 no but it's on different channel maybe different that channel one is on Sony or something ਹਾਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀ ਰਸੀ ਨਾ ਦੋਣਾ। ਪਰ ਕਰਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਦੇ ਸਵੇਰੋਂ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਫਸਟ ਦੇ ਟੇਕ ਦੋ ਸ਼ੀਟਸ ਆਊਟ ਹਾਂ ਉਹ 16 ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁੱਕੀ ਸੇਵਾ। ਸੁੱਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? the people will come and with a broom ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਗਿੱਲੀ ਸੇਵਾ, ਗਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਾਲਾਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਉਹ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਲਿਟਰਲੀ ਗਰੁੱਪਸ, ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਦੈਨ देयर इज अ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਟਾਵਲਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ What's the purpose of that? because that's what Hindu used to do in their own mandars, so Sikhs are doing in their own mandars ਭੇਡ ਚਾਲ ਇਹ ਛੋੜੇ ਨੇ because the Hindu was washing the murti with so ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵਿਛਾਈ। how many people can have ਨਕਲ child ਮਾਰਨੀ that ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਲ ਮਾਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਦੁੱਧ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਦੈਟ I must have Clorox ਔਰ ਫਿਰ ਰੁਮਾਲੇ ਕਿਨੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਓਏ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਮਾਸਕ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਮਾਲੇ ਸੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ 11 12 ਪੂਰੇ 12 ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਰੁਮਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੁਮਾਲੇ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਲੋਜ਼ਟਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਆਈ ਸੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਦੇ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਚਾਰ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ have a contract with the guy who sells ਉਹ ਨਾ ਰੁਮਾਲਾ 50 ਡਾਲਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੇ ਰੁਮਾਲਾ I know. ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ I know they are there. so sell them back for ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ they resell the flowers, they resell these rumalas, okay, and those ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਜੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ the people who donate the grocery, they sell the grocery back. If the prasad money is more, they do all those things. All they wanted was money. It's basically money management. That's it. There's nothing to do with the religion or anything else. It's pure money management. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੋਹੀ ਭਰ ਜੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ That's a good idea. ਇੰਡੀਆ ਹਾਂ 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 ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਮਨੀ ਇਨ ਦਿਸ ਹੌਲੀ ਦੇ ਹੌਲੀ। ਡੂ ਇਟ ਸ਼ਾਂਤੀ It's just unvishwash. ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੀ ਭੇਡ।